In the high-stakes world of NFL betting, the narrative of the San Francisco 49ers continues to captivate, their recent triumph against the Seattle Seahawks exemplifying their prowess on the field. Yet, the upcoming clash with the Arizona Cardinals presents an intriguing chapter, one that beckons the discerning bettor to delve into the dynamics at play. The 49ers, buoyed by their resolute defense, have emerged as a formidable force. The revelation of Drew Lock as the starting quarterback added an unexpected twist, underscoring the unpredictable nature of the sport. A 28-16 victory, however, proved insufficient for those banking on the Seahawks, illustrating the precarious nature of betting in the ever-evolving NFL landscape. Now, the spotlight shifts to the Arizona Cardinals, who find themselves grappling with the daunting task of facing the Niners as nearly two-touchdown underdogs. The odds, set at 13.5 points in favor of the 49ers, hint at a potential 31-17 outcome, setting the stage for a clash that promises both spectacle and strategic intrigue. A critical factor in this equation is the 49ers' defensive prowess, a force to be reckoned with since Week 7, allowing a mere 2 instances of opponents surpassing the 20-point mark. This defensive resilience, coupled with an impressive track record against some of the NFC's most formidable offenses, positions the 49ers as the team to beat. On the flip side, Kyler Murray and the Cardinals bring an element of unpredictability to the field. While Murray's completion rate may raise eyebrows at 60%, his penchant for big plays and elusive athleticism pose a constant threat. The Cardinals, however, grapple with defensive struggles, ranking 31st in DVOA and faltering against both the run and pass. As the two teams prepare to clash, the matchup unveils a classic tale of contrasting strengths and weaknesses. The Cardinals, emerging from a late bye week, face a 49ers team riding high on defensive prowess. The question that lingers is whether Murray's dynamic playmaking can overcome the 49ers' defensive might. For the astute bettor, this narrative offers a rich tapestry of variables to consider. The odds, the recent performances, and the strategic chess match between offense and defense all converge to create an enticing proposition. Will the 49ers continue their defensive dominance, or can the Cardinals muster the firepower to disrupt the narrative? In the unpredictable world of NFL betting, this clash beckons as a canvas for both seasoned analysts and enthusiastic punters to paint their predictions upon. Navigating injury challenges, 49ers Week 15 prospects. In the lead-up to the pivotal Week 15 clash with the Arizona Cardinals, the San Francisco 49ers find themselves managing a myriad of player statuses, from hopeful returns to looming uncertainties. The latest insights from defensive coordinator Steve Wilks shed light on the team's preparations, offering a mix of optimism and potential challenges. The spotlight is on linebacker Dre Greenlaw, whose grit and determination were on full display in the Week 14 victory over the Seattle Seahawks. Despite suffering ankle and hip injuries, Greenlaw played a pivotal role, leaving the field briefly only to re-enter and contribute significantly. Wilks' announcement that he expects Greenlaw to suit up against the Cardinals underscores the linebacker's resilience and underscores his importance to the team's defensive schemes. While Greenlaw's potential return is a boost, the situation with cornerback Charvarius Ward introduces an element of suspense. Although Ward did not actively practice, his presence on the side field working with the medical and training staff signals positive progress in his recovery from a groin injury. The cornerback's status for Sunday remains uncertain, but the fact that he's actively engaged in supervised activities raises hope for his return. The 49ers also witnessed the return of key players to Thursday's session. Left tackle Trent Williams, taking a rest day on Wednesday, rejoined the practice, reinforcing the offensive line's stability. Additionally, right guard Spencer Burford overcame a knee injury, emphasizing the team's commitment to ensuring the offensive front remains formidable. Cornerback Ambry Thomas, back after being excused for a personal matter, further strengthens the defensive backfield. However, the injury bug continues to bite as left guard Aaron Banks grapples with a hip injury, adding to the challenges in the offensive line. The depth and versatility of the team will be tested as they strategize to overcome Banks' absence and maintain the necessary protection for their offensive assets. On the defensive front, the absence of Arik Armstead, foot/knee, and Javon Hargrave, hamstring, for the second consecutive practice introduces potential adjustments to the defensive line. The emergence of Javon Kinlaw, set for his second start of the season, signals an opportunity for the young talent to shine. Furthermore,
The increased roles for Kalia Davis and Kevin Givens underscore the 49ers' adaptability in the face of adversity. As the 49ers navigate through the dynamic landscape of player injuries and returns, Sunday's clash against the Cardinals becomes more than a contest of skills, it becomes a testament to the team's resilience and depth. The challenges posed by the ever-shifting roster only serve to underline the importance of adaptability and strategic planning in the competitive landscape of the NFL. Fans can expect an intense and closely watched matchup, where every play becomes a showcase of the team's collective determination to overcome obstacles and emerge victorious in the race for playoff contention. Ở trên cái vị trí mà mình đã vẽ bút chì á, sau khi gắn keo thì mình đặt cái chiếc bút của mình lên trên cái phần keo của mình đặt ở đúng trên cái phần thân bút nhé. Sau khi đặt cái phần bút của mình lên trên cái phần đáy này thì mình sẽ chờ một chút để cho cái phần keo dán của mình khô. Trong khi chờ phần keo khô thì mình có thể dùng chiếc bút chì mình tô cho cái phần ngoài của chiếc bút này để nhìn cho nó giống thật hơn. Mình tô cho cái phần ngoài của chiếc bút chì một cái màu chì như thế này. Cái phần keo dán cái đáy bút của mình cũng đã khô rồi. Bây giờ mình sẽ dùng kéo mình cắt bớt cái phần giấy thừa của mình đi thế này. Sau khi mình cắt bớt cái phần giấy thừa ở đáy của bút thì mình sẽ có một chiếc bút chì khổng lồ được hoàn thiện như thế này. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì tạm biệt. Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc quạt màu đỏ có gắn hình ngôi sao 5 cánh màu vàng như thế này nhé. Còn bây giờ cùng mình thực hiện nào. Để làm một chiếc quạt có hình lá cờ đỏ sao vàng như của mình thì các bạn cần chuẩn bị giấy thủ công màu vàng, giấy thủ công màu đỏ và một mảnh giấy thủ công loại mỏng màu sắc tùy chọn. Ở đây mình chuẩn bị cái tờ giấy thủ công màu xanh lá loại mỏng như thế này. Compa, kéo, bút chì và một chiếc súng bắn keo nến. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ trên thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần nan của chiếc quạt nhé. Ở trên cái tờ giấy màu đỏ này các bạn sẽ dùng compa vẽ một cái hình tròn to ở trên cái tờ giấy này. Cái hình tròn này mình sẽ dùng để làm phần nan của chiếc quạt. Sau khi dùng compa để vẽ cái hình tròn trên tờ giấy màu đỏ thì bây giờ mình sẽ dùng kéo để cắt cái hình này ra nhé. Mình sẽ cắt theo cái nét bút chì của mình đã vẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt đều cái hình của mình nha. Cái phần hình tròn này vừa là phần nan của chiếc quạt và cũng sẽ vừa là cái phần nền màu cho cái hình lá cờ của mình nhé. Sau khi mình dùng kéo để cắt thì mình đã có một cái hình tròn khá là to, có màu